Este no es un video más sobre cómo una empresa utiliza la publicidad. Hubo una vez en la que Pepsi decidió lanzar una campaña de marketing que destruyó a un país por completo. PEPSI realized very early that there was a problem. Porque si creías que el marketing era solo manipulación, créeme, es mucho peor que eso. Filipinas, 1992. Esta Rosario es una maestra de escuela. En su casa su esposo Raúl y su hija Cindy ven las noticias de las protestas causadas por la campaña de Pepsi. Bandy Santos, un activista del movimiento anti-Pepsi, dijo: "Esto ha unido a las personas. Pepsi le ha mentido a la gente filipina". Cientos de miles de personas reclaman su número ganador, 349. Los camiones de Pepsi han empezado a ser blancos de ataque, por lo que deben empezar a llevar escolta policial. A unas cuadras de donde Esta trabajaba, había una pequeña tienda donde uno de los camiones debía de hacer una entrega. Terminan las clases y Esta sale a comprar arroz para llevar a su casa. Pero cerca de la tienda se empiezan a formar una revuelta entre los manifestantes y la policía que custodiaba el camión de Pepsi. En medio de todo este caos, alguien lanza una granada fragmentaria. Esta rebota en el camión de Pepsi y al menos 5 personas resultaron heridas, junto con la muerte de una niña de 5 años y una maestra de escuela llamada Esta Rosario. We've been manipulated as to how we think and how we feel, and it shouldn't take much for us to realize that something smells fishy in these cases for humans to be behaving in some morally alien ways. Pero, ¿cómo las personas pudieron llegar a este extremo? Esta es la historia de cómo el neuromarketing de Pepsi destruyó a un país. A lot of this is the chemical dopamine. Dopamine is the molecule of novelty. Here's something new from Pepsi. You can cash this. The reason that basically anything is very addictive is that the time between the impulse and the pleasure that's elicited is very quick. Just look under these specially marked crowns: 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, and Pepsi. And if the number's the same as any of the daily winning numbers, you win the amount printed on the crown. Quickly became number hysteria. Maids were being jailed for stealing their employers' winning bottle caps. There was even some murders over winning bottle caps. People were fighting in the streets over these caps. Pero, ¿por qué ocurre esto? That's an addictive behavior, and it's dopamine that is driving that addiction. This is one of those cases where understanding the way the dopamine system works will allow you to leverage it to your benefit. And if you don't understand the way that dopamine works, there's a good chance that it's going to pull you out into the current of life, meaning the rest of the world is going to control your dopamine schedule. However, it's actually more diabolical than that. We simply can't understand addiction without understanding the environment the person is in. You know. Pabalitaan, di ba? Kung hindi mo pabait, babarilin kita. Kami naiiba kasi minsan hindi kami kumakain. Sa hirap ng buhay. Minsan po kasi bumabagyo rito tapos wala na po natitira sa mga gamit namin.
this is Nico and Arnold. They're cleaning the graves. This is your brother's grave. How old was he? Hindi, 19. Nalunod po siya sa may sipon. How many graves do you clean every day? Mga 30. And do you get paid to do this? Minsan 15, minsan 10. Anong bibigyan ng pasanak mo? Cuando el dolor tocó a mi puerta no fue bienvenido. Para la Virgen y los santos lloré como un niño. Es el camino, destino marcado a las mujeres debido. He tenido todo y lo he perdido igual, para bien, para mal. Soy como el águila en la soledad, cargo mi herida. Sin medicinas perdí mil partidas, pero no la guerra. Una leyenda suena en los barrios de cualquier ciudad. Me acompaña el recuerdo, una foto y un penar. Madali dito ang hanap buhay kaysa probinsya lang. Sa probinsya kasi wala kaming hanap buhay. Kaya mas mabuti pa dito kahit paano. Ano lang namin dito, ang problema na namin pagkain. Yun lang ang ano namin dito, problema. Wala na kaming problema sa agupan. Wala na namin dito, pinagkita na lang namin dito talaga. Habang buhay kami. Habang buhay kami dito. Simula 1980 hanggang ngayon. Antik pa rin kami. Wala kami matakbuhan ng mga kapatid kung hindi ka. Ako lang yung naghanap buhay dito sa amin. Y ahora, de la mano de los más grandes expertos a nivel mundial, veremos cómo una simple publicidad pudo afectar al cerebro de todas estas personas. I'm going to tell you an important secret about how the brain works. Each time we are in pursuit of that pleasureful thing, we are going to experience less dopamine release each subsequent time. So we get less pleasure and the amount of craving increases. Pero esto no tendría ningún sentido, porque si la dopamina nos da placer y el participar en la campaña con la posibilidad de ganar un premio también, ¿por qué entonces si a pesar de que la dopamina vaya disminuyendo cada vez que lo seguimos haciendo, no podemos dejar de hacerlo? La respuesta quizás esté en el valor que le damos a eso, o en el que ficticiamente nos hacen creer que tiene. We can infer the value from the observable choices, and then you want to see what the dopamine neurons are doing. En este experimento se le colocaron dos opciones a escoger a un mono, entre jugo de naranja y grosella negra. Luego observamos que la dopamina tiene una mayor activación ante el jugo de su preferencia. Pero, ¿qué pasaría si ahora solo lo obtiene el 50% de las veces? This neuron is sensitive to value, it is sensitive to risky outcome, and it sure does. So this is not a risk response, this is the boosting of the value response by the risk, which is valuable. I've got the latest number people update. Do you know that there are thousands and thousands of crowns with winning numbers out there? Yeah, and these crowns are already winners, but you haven't found them yet, and they're worth millions and millions of pesos. What are you doing? I find them now. No, you can still be a millionaire. Psychologists have known this forever. This is intermittent reinforcement, and people will work like mad in contexts of maybe, far more so than when they work in contexts of certainty. Okay, now here's the interesting thing. Effort increases testosterone because of the way that bind to receptors and activate certain components of the amygdala. We always think of the amygdala as a fear center, but it's a threat detection center. La hipótesis de la testosterona en acción. Básicamente dice que cuando el ambiente social en el que se encuentra una persona se ve amenazado, va a usar los recursos aprendidos en su ambiente para defenderse. Sit someone down and tell them about something totally awful and brutal and heartless that someone has done to someone else, and your insulin may activate. La Suprema Corte Filipina llegaría a un veredicto final. PEPSI es absuelto de toda responsabilidad y cargo en los daños ocurridos en 1992. Pero ahora la pregunta interesante que deberías responder en los comentarios es: ¿cómo esto te hizo sentir? Porque quizás la ciencia también pueda predecir qué está pasando justo ahora en tu cerebro. And you will feel moral disgust. You may feel sick to your stomach, and the neuron in the amygdala
can't tell the difference between if you just ate some toxic food or if you just heard about the toxic behavior of someone else. And you feel sick to your stomach, you're already on your way to being really awful to them. And what the science shows us is there is no human who is so different from us that it doesn't count when you kill them. They're still a human.